Après la victoire de Louis Baziret dans la première manche qualificative, qui sera le second vainqueur de la journée dans la catégorie X30 Junior? Réponse dans quelques instants. La grille de départ à présent que vous découvrez avec en pole position Juste Mulder devant Wouter Berganu, Bink Van Skeindel, Stig de Rademacher et Arthur Horn pour compléter le top 5. Sixième place pour Arthur de Donker devant Achille Géradin, Maxime Prudent, Viggo Mons, Quinton Van Leeuwen et Eva Dorrestein. Deuxième place pour Didier Crer qui devance Edouard Godefroy, Lorenzo Notarigo, Jack McLaughlin, Mohamed Bouzaki, Max Selin, Fares Jali, Matteo Mélis, Moritz Mohr, Yanis Van den Bosch, Antoine Duval, Maurice Verkreuz, Finn Albers, Hilunting, Nathan Best, Noah Podgens, Sver Varlinden et puis pour compléter le classement, Mathis Landel. Voilà pour cette grille de départ et donc comme on vous le disait, un tour de chauffe, un tour de formation et puis une course de 10 minutes et un tour pour connaître le deuxième vainqueur de la journée dans la catégorie X30 Junior. On est parti pour les manches qualificatives ici, des manches très importantes, on le rappelle, elles permettent de déterminer la grille de départ de la finale, elles permettent de sélectionner les 36 meilleurs pilotes du début de week-end pour effectuer cette finale et surtout elles permettent aussi, ces manches qualificatives, de marquer des points, 2 attributions par week-end, une fois après les manches qualificatives et une fois après la finale. Donc moment important ici en ce vendredi sur le karting des Fagnes pour la finale de la saison, la finale de la Yamé Series Benelux en cette mi-octobre. Rendez-vous très important pour les uns et les autres parce que le titre en X30 Junior n'est pas du tout joué. On a une bagarre très certaine entre Just Mulder et Tad Buckley. Tad Buckley qu'on a vu dans la manche précédente, Juste Mulder qu'on retrouve ici en pole position avec à ses côtés Wouter Berganu. Ça va très certainement se bagarrer à tous les échelons dans cette catégorie des 12-15 ans, catégorie où ces jeunes pilotes, jeunes adolescents ont envie de se montrer avant peut-être pour certains le passage à la catégorie reine l'an prochain. Catégorie toujours très impressionnante à suivre également dans le cadre donc de cette Yamé Series Benelux. C'est le poleman Just Mulder qui donne le rythme dans ce tour de formation et une fois que les feux seront éteints sur la ligne de départ, on sera parti pour cette deuxième manche qualificative dans la catégorie X30 Junior. Le départ imminent, les feux qui s'éteignent et on est donc parti pour cette manche qualificative avec le meilleur des départs pour Just Mulder qui a réussi à conserver l'avantage au premier virage. Derrière, vous le voyez, ça se bagarre déjà dans le peloton. Ça passe pratiquement pour tout le monde dans le premier et le deuxième virage. Le troisième virage très délicat également avec, vous le voyez, des pilotes qui en profitent pour dépasser. On a notamment dans ce groupe et dans cette fin de peloton un certain Antoine Duval, régional de l'étape. C'est un local, hein. Ça c'est clair et net. Et regardez derrière, tout s'est bien passé. Et Just Mulder est en train déjà de tenter de creuser l'écart. C'est tout ce qui compte pour lui, c'est de se mettre à l'abri au plus vite, mais derrière il a un pilote qui le suit de très près et on va pouvoir vous confirmer de qui il s'agit d'ici quelques instants, une fois que tout le monde aura repassé pour la première fois cette ligne d'arrivée. Prochain pointage avec Just Mulder. Derrière lui, c'est Bink Van Skeindel qui est en embuscade et qui va peut-être passer. Voilà, c'est fait. Au deuxième virage, au freinage, Bink Van Skeindel qui s'empare du leadership de cette manche qualificative. Well, Just Mulder did lead the way, but there is a move from Stig de Rademacher. That was on. I think that was possibly on Achille Géradin. So de Rademacher for Fusion Motorsport Benelux Progress Racing was the fastest in Group 1, but got a 3-place penalty due to the front bumper being out of position. The curbs are at some points here at Mariembourg quite unusually high, but yeah, Bink Van Skeindel from the Falcon Racing team, head of new recruits at Eichmann's Grand Prix. The move only happened just recently
And Juice Mulder was the runner-up behind RSD Karting's Oscar Bouchot from France at Le Mans last week. But now, Stig de Rademaker looks for the move up the inside of Juice Mulder. Through at turn number 1 he goes, and there's Achille Gerardin waiting in the wings. VDK Racing's Arthur Huang has got Arthur Dodonka breathing down the back of his exhaust pipe as they come out of turn 2 into turn number 3, and then it's the short shoot up to the 90 left here at turn 4. You can come a cropper if you wallop the inside curbing with the left side wheels, but look at the train that's starting to form, and now that's a move. Nice work there, and that was Gerardin on Mulder. That was for 3rd place. So Juice Mulder, from what I understand, I had a chat with him and his dad this morning, and his dad said, well, we are waiting for a new chassis to arrive today. I was like thinking, and I thought in my head, today of all days, so hopefully the team at Eichmann's Grand Prix. Of course, Ian Eichmann's, we have to say many congratulations for winning the Richard Mille Young Driver Academy quite recently, and that is a Spanish F4 test with season with MP Motorsport next year. But Arthur Huang making a move on Juice Mulder, and there is Arthur Dodonka waiting in the wings. As Huang makes another move, that's great work by the youngster from VDK. Very soft-spoken young driver, but well, as they say, you always have to watch out for the drivers that are quieter than everybody else. And well, Arthur Huang does his talking on the racetrack, and that is very much what we've seen. 6.5 minutes to go, plus an additional lap, and it is Bing van Skeendel from the Netherlands for the Falcon Racing team. Now, I understand is under new ownership in total. Falcon now running in multiple different classes of karting. But, well, Stig de Rademaker, who last time around put in the fastest lap of the race, 57.054, is right on the coattails. And de Rademaker dives to the inside line through T1 here on lap 5, and he's back through for the race lead. Ouais, changement de leader dans cette manche qualificative avec Stig de Rademaker qui est passé devant Bink van Skeendel. Attention parce que derrière, oh ça s'est frotté avec notamment Just Mulder. Attention, c'est le leader du championnat. Pas d'erreur, absolument pas dans ces manches qualificatives, sinon ça pourrait devenir plus compliqué que prévu pour le leader du championnat qui est aussi un rookie. Just Mulder qui s'est fait quelque peu mis à l'extérieur là-bas. Et attention parce qu'il rétrograde de plus en plus dans le classement, et pour l'instant dans le duel à distance avec Tad Buckley, eh bien c'est Tad Buckley, c'est le pilote irlandais qui a pour l'instant, provisoirement, on n'est pas encore à la fin de cette course, mais qui a un léger avantage, alors qu'après les qualifications c'était plutôt l'inverse. En attendant, on boucle un nouveau tour ici à Mariembourg avec Stig de Rademaker qui est bel et bien en tête devant Bing van Skeendel. Belle remontée aussi d'Arthur Hoang qui est en 3e position. Il devance Achille Gerardin et Arthur Dodonker. À la 6e place, on retrouve Wouter Verjanu qui a aussi vécu un début de course assez délicat. Et regardez juste Mulder qui se fait encore dépasser. Oh, les temps sont durs pour le leader du championnat en ce début de manche. That was Maxime Prudhomme getting through, I believe, in the 168. So Juice Mulder now outside of the top 10. Of course, switching to a new team, new environment. You know, maybe change your team boss, change your mechanic. The family support will always be there, guaranteed. So Maxime Prudhomme, the 168, gets through. But de Rademaker holding on to the race lead at the moment ahead of Bing van Skeendel from the Netherlands. Arthur Huang, Achille Gerardin, and Arthur Dodonka round at the top 5. I think Dodonka's gotten through. Let's have a look. Yes, Dodonka has got through for 4th place. Emirati resident driver. Belgian family, of course, based on the name. Nice little 3-way scrap between a couple of Euro karting karts. And somebody else, I think that was, who's that? Probably Faris Jalil, I may have caught at the back end of that in the 177. And that's the 75. Germany's Moritz Moore trying to get through. And manages to make it through on one driver, but not on the other. However, you cannot really separate de Rademaker and van Skeendel at the moment in terms of who's going to lead this race. And as they say, it's one thing to chase, it's another thing altogether to pass. With 3.5 minutes to go, there's still an opportunity here for either Stig de Rademaker or Bing van Skeendel to get the advantage. But at the moment, it is de Rademaker. Van Skeendel did not
decide to go through, and that was quite crucial. Obviously, drivers have a limited amount of sets they can use. They'll have a full set. Normally they'll have one spare driver and one spare passenger. Well, driver front and driver, a front and a rear tyre. But more to the point, it is the case of who is going to become our second different winner of the weekend. So, time penalties coming in. 1, 2, 4, Quentin Van Leeuwen. 3 to 4 wheels outside of the tram lines, currently running 7th, is going to get a 5-second penalty. And drivers 107, Lorenzo Rodrigo, and 112, Didier Keith, get a 3-second time penalty for at least 1 or 2 wheels out of the tram lines. But on to lap number 9 we go. And Bing Van Schijndel closing in on Stig de Rademaker. De Rademaker at the minute currently sitting 7th at the moment. Ava Dorrestein's put in the new fastest lap of the race. 3rd in the Yami Ladies Cup at Le Mans last week. But Van Schijndel is really putting the pressure on De Rademaker as they're going through into the escargot section once again here on turn number 9. But De Rademaker making the cut as wide as humanly possible. Dorrestein, one of the drivers that made it to the top 4 of last year's FIA Girls on Track scheme, and was able to compete against the likes of Bella Fairclough and Vanessa Sultanate. Change a little bit further back. And that is on de Bergano. And that is possibly just behind. That's the 133, Akila Gerardin. At the moment, well, not the leading rookie, as we've got a minute to go, plus an additional lap, so we could very much get another 3 laps of racing, including this one. But still, the battle for first and second between De Rademaker and Van Schijndel going on with more intensity. Same with Huang versus the Doctor. Donker, my apologies there. So the Donker closing in on the VDK driver from Belgium. In the battle for P3, 2 laps to go. And Juice Mulder now recovers to 9th place. And behind Matteo Melis looks to be possibly a move that's just occurred between Viggo Moons and Mohamed El Bouzaki. Jack McLaughlin holding rear gunner. As if to say, well, I'm going to wait until what happens after everything, and I'll call it a day. There we go. Our drivers now coming through into the final couple of corners. We still have one more tour of this circuit to go. And at the minute, leading the way, it is still Stig de Rademaker. Bing Van Schijndel from the Netherlands just behind. Arthur Huang and Alta de Donker battling over 3rd place as they head into turn 3 for the final time here on lap number 12. And de Rademaker defends, Huang defends their respective positions, but de Donker's going on the offensive. He's going to launch it up the inside, through at turn 4, and he got through. Van Schijndel tried the same opportunistic move and did not make it work. He was wheel to wheel with de Rademaker, but the Donker made it textbook perfection. But we're coming down out of the escargot section for the final time. Van Schijndel's trying to put a move on de Rademaker. It could be a photo finish here in X30 Junior Heat 2, Group B versus C. There's the undercut. There's the undercut. And that's exactly what Big Van Schijndel needed. The Falcon Racing driver puts the pedal to the metal and wins Heat 2. Incredible stuff. And look at the launch across the line. Ava Dorrestein. A 3-way across the line. Drag race the finish. Ava Dorrestein, 11th to 3rd. Ahead of de Donker, Van Leeuwen 5th. Who is going to get a post-race penalty, let's be completely honest. But
still, nevertheless, exciting as heck. Wouterberger 6 ahead of Arthur Huang. Achille Girardin, Maxime Prudent. Right, Quentin Van Leeuwen has been demoted to 11th place. So Jules Mulder finishes behind Maxime Prudent, who finishes 8th. Didier Klieft, 12th. Matteo Melis, right, okay, Didier Klieft has now changed. So it's Van Schijndel from De Rademaker by 0.177. Then it was a further 3.3 back to Evert Dorrestein, Arthur de Donker, Wouter Bergono, Arthur Huang, Achille Girardin, Maxime Prudent. Jules Mulder finishes 9th, ahead of Quentin Van Leeuwen. Matteo Melis, Viggo Moons, Mohamed El Bouzaki, Didier Klieft, Jack McLaughlin ran out the top 15, ahead of Antoine Duval, Edouard Godefroy, and then also Gil Hunting, Moritz Moore, Fares Jalil, amongst others. Then we had Yanis van den Bosch, Mathis Londen, Nathan Best, Lorenzo Rodrigo, Finn Albers, Maurice Verkreuz, Max Sulin, Sverre Verlinden, and Noah Butkins rounding out the 29 strong. But Van Schijndel, last corner, last lap, takes heat 2, B versus D in X30 Junior.